anyone done this? Pujan, aina? చేస్తున్నా సార్. సో ఇక్కడ mu is equals to n2 by n1 తీసుకోండి. ఓకేనా? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ మీడియం బై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మీడియం. సో ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ మీడియం అనేది n2. ఫస్ట్ కేస్ లో ఏంటంటే when we are placing the lens in the air, while we are placing the lens in the air medium, ఎప్పుడైతే మనం ఒక లెన్స్ ని ఎయిర్ మీడియం లో మనం ప్లేస్ చేస్తున్నామో, సో your refractive index of the first medium will be air and the refractive index of the second medium will be lens. Okay, so already we have known like a refractive index of air is 1, then mu is equals to n1 will be equal to 1 and n2 will be equal to 1.5 minus 1. So mu is equals to 0.5. So you are getting mu value now. So for the second case, just see. Your surrounding medium is water. Okay. Then it will be N1 and your refractive index of glass will be N2. Then mu is equals to N2 by N1. So what is the refractive index of water? They have given as 1.3. Here the refractive index of water is 1.3 and the refractive index, sorry, here the refractive index of glass, 1.33, sir. sorry, glass is 1.5 and the water is 1.3. Yeah. So while you are calculating this, you will get a mu value here again. సో ఆల్రెడీ మనకి ఏంటంటే మిగతా ప్రాసెస్ అంతా మనకు తెలిసింది. 1/f is equals to 0.5 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. So here the focal length is all about 5. So 1/5 equal to 0.5 into 1/r1 minus 1/r2. So 1/r1 minus 1/r2 will be equal to 1/5 into 0.5. Then 25 by 10. So 1/r1 minus 1/r2 values is equals to 2/5. So just substitute this for the same thing in your second equation. Like for water, 1/f is equals to mu minus 1 is all about 15/13 minus 1 into, then you'll get your answer. 2, yep, by 13 into 2/5. So f is equals to 13 into 5/4. F is equals to 65/4. That will be equal to, what is the value now? 4 ones and 2s, 4 624.2. Your focal length is equals to 16.2. So when you are placing the lens inside of water, so there is an increase of focal length from 5 centimeters to 16.2 centimeters. This kind of questions, like, did everyone got? Pavitra, Sir, అర్థమైందా? Yeah, Anjali. మీరు ఇప్పుడు ఒక ఆన్సర్ చెప్పారు, అప్పుడు ఒక ఆన్సర్ చెప్పారు. అవునా, 2 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయా? దీనికి 16 అంటే మీరు రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసారు కదా, ఆడ ఆ, పాయింట్స్ తీసుకొని చేసి ఇప్పుడు మనము అప్పుడు 18.84 వస్తుంది పాయింట్స్ తీసుకొని చేస్తే. ఓకే. ఇంకా మనం ఇంకా డెసిమల్స్ యాడ్ చేసినాం కదా, 1 3 ఉంది కదా, 1.5 and 1.33. ఓకే, స్మాల్ వేరియేషన్. Pavitra, did you got the answer? She's there. Gautam or something. Yeah.
డిడ్ ఎవ్రీవన్ గాట్ దిస్? ఇది చేయాలండి. ఎట్లైనా మీకు నెక్స్ట్ ఉంటది. లెన్స్ ఉందా? ఆల్రెడీ అయిపోయిందా మీకు? ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలే అనుకుంటా మీకు లెన్స్. రిఫ్రాక్షన్ టాపిక్. స్టార్ట్ అవ్వలే కదా మీకు? అవ్వలేదు సార్. సెకండ్ ఇయర్‌లో ఉంటా. నో సార్. సో ఈరోజు థర్మోడైనమిక్స్‌లో this is the most important class for you in thermodynamics because we are discussing about the total internal energy of a system and the degree of freedom. So degree of freedom అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ కేసెస్ లో మనం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని లైక్ డిఫైన్ చేయడానికి కానీ మనం డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ ఒక పర్టికులర్ థింగ్స్ అనేవి మనకి కంపల్సరీగా ఐడియా ఉండాలి. ఓకేనా? సో అండ్ జస్ట్ టేక్ అవుట్ యువర్ పేపర్స్, పెన్స్, ఎవ్రీవన్. ఎందుకంటే దీంట్లో ఈరోజు మనం డిరైవ్ చేయగలుగుతున్నాం ఫార్ములాస్, అంటే లైక్ సమ్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ వీ హ్యావ్ టు డిరైవ్ ఇన్ ఇట్. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా నోట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే గుర్తుండదు. ఇప్పుడు చెప్పినంత వరకు మాత్రమే యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ మైట్ నాట్ లైక్ గెట్ ఇట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద క్లాస్. కెన్ ఐ టేక్ అవుట్ దిస్? తీసేసేయాలా? డిడ్ ఎవ్రీవన్ గోట్ దిస్ రైట్? ఎస్ సార్. గౌతమ్, ఆర్ యూ దేర్? లైక్ వీళ్ళు క్లాస్ లో ఉన్నారా లేదా? So today is the most important topic is we'll discuss about a total energy of a system and degree of freedom. We'll do a quick revision on our yesterday's class. Okay. So what we have discussed in our yesterday's class? What are the topics we have discussed? Could anyone? Anyone? థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం జీరోత్ లా. Thermal equilibrium. Thermal equilibrium and zeroth law. And next, ఫస్ట్ లో first law. Okay. So what we have discussed about a thermal equilibrium. I had a question for you. Just wait. So this is a multi-answer question. So which of the following is true? So I'll give you a multi-answer question now. First option A, option B, option C, and option D. Your option is A is in thermal equilibrium when T, P, P are constant. Okay. A is in thermal equilibrium when T is constant. Okay. A is in thermal equilibrium when system is bounded with ambient surroundings.
And A is in thermal equilibrium when it is placed in adiabatic surroundings. Yeah. So answer my question. We'll see who answered first. This is a multi-answer question, JEE advanced question. So you can select up to 3 options. Or else up to 3 options ante it might be 1, 2 or 3. It can be anything. AD, sir. A, D. Okay. First, Shiva Krishna answer wrong అయిపోయింది. There is no other option for you now. Next, Sir, ambient. అంబిడెంట్ అంటే ఏంటంటే నేను క్లాస్ ఏమన్నావు? నేను క్లాస్‌లో ఏం చెప్పిన అంబిడెంట్ టెంపరేచర్ అంటే సరౌండింగ్ టెంపరేచర్. సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్‌ని మనం అంబిడెంట్ టెంపరేచర్ అంటాం. సరే. ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏ. ఎస్ సార్. ప్రియాంశు రాంగ్. సార్ ఏ కరెక్టా సార్? పార్షియల్ మార్కింగ్ కూడా ఉండిద్ది సార్ మాకు. మన దగ్గర పార్షియల్ మార్కింగ్ లేదు. నేను చెప్పిన మల్టీ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక ఆన్సర్ ని సెలెక్ట్ చేసినామంటే ఆర్ నాట్ క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు చూస్ all the correct answers. Okay. Next. Sir. Yeah. Sir, ABD. 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 Srujan is right. ABD. Yeah, ABD. So ABD is right answer, yeah. Because A is in thermal equilibrium when temperature, pressure, volume are constant. Okay. I said A is in thermal equilibrium when T is constant. Temperature constant ga unnappudu, it means there is no change in pressure, there is no change in volume. It defines the same thing, right? T is constant anna, T, P, V are constant anna, okate kada. Right? So here ambient temperature, there is a continuous change in the temperature. When it is adiabatic surroundings, there is no transfer of heat from the system to the surroundings. Then A is in equilibrium. You have to think twice. Did you got it now? Did you got it? Yes, sir. So just mark these type of points now. ఒకవేళ కంపల్సరీ ఇలాంటి type of questions వస్తే A is in thermal equilibrium when temperature, pressure and volume are constant at the same time when T is constant. When your temperature is constant, you cannot change, like there is no change in pressure or volume. As according to the Boyle's law, if you are increasing pressure, there is an increase in temperature. Both are directly proportional. If T is constant, then P is also constant. So everyone have to remind these points. Compulsory remind this colony. And what we have discussed about a zeroth law. What we have discussed about zeroth law. What we have discussed. Hi, sir. Ira. Zeroth law మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకున్నాం? Yeah, everyone have to answer, right? If ABC are in equilibrium, then A is equilibrium with C. No. Correct. You have to clear with your point. First, A two bodies contact lo unnayo cheppu. If A and C
and B and C are in thermal equilibrium. Sorry, if A and B are thermal equilibrium with any of a third body, ఏదైనా ఒక థర్డ్ బాడీతోని ఇవి రెండు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నాయి అనుకో, then you can say that A and B are also in thermal equilibrium. We have stated as if TA equal to TC and TB equal to TC, then your TA equal to TB. This is what we have discussed in the zeroth law of thermodynamics, right? Yeah. So don't forget about it. So just remind these things, like what you have discussed in thermal equilibrium and what you have discussed about, and we have also discussed about a kinetic energy, right? Kinetic energy, some part of kinetic energy. So what I have said about some of the points in kinetic energy, what what I have said about a kinetic energy yesterday. Energy processed by a motion of the body. Yeah, we have discussed that the energy possessed by a body when it is in motion, right? So here the kinetic energy is all about how we are discussing now in terms of temperature, heat. If your temperature is greater, then the kinetic energy will be greater. So kinetic energy is all about the molecule will vibrate in a particular axis or else in all the axis. ప్రతి ఒక్క axis లో kinetic energy of a molecule అంటే అది complete గా vibrate అవుతూ ఉంటుంది. So now today's topic is total energy of the system. Yeah, we'll discuss like what do you mean by the total energy of the system? Total energy. What is a total energy? How did anyone know about it? Total energy, if I'm taking like a E. Yep. If I'm taking like a E, what is the total energy? Energy, yeah, energy. Total energy of a system. How we can calculate? The sum of kinetic energy and potential energy. Okay, the sum of kinetic energy and potential energy. That's a good one. The sum of kinetic energy and potential energy. E is okay for this. And there is one more energy here. There is one more energy here. So here we'll say about a body. Here we say about a body. So like a way we are placing some of our external system that we call it as a body, right? So if a body is in motion, then we discussed about the kinetic energy of that system. If a body is in like a, if a body is placed at a some height from the ground, then we discuss about a potential energy, UGH. All we know about it. So kinetic energy is all about half mv square. So here we are discussing about a body now. Okay. So here there is a one more thing called internal energy of the system. Internal energy. Then like where it comes now, internal energy, from where this energy is coming from. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు ఎస్ యా ఫ్రెండ్స్ Body. బాడీ నుంచి వచ్చేది అది ఆల్రెడీ చెప్పేసిన Sir, ఐఎమ్ body. టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు సపోజ్ నీకు ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే నువ్వేం చెప్పు, లైక్ వే డూ హ్యూమన్స్ గెట్ ఎనర్జీ? వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అ హ్యూమన్? రైట్, ఫుడ్, glucose is converted into energy, right? So what is the functioning of these process now? So ఏవి ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయి? నీ ఎక్స్టర్నల్ బాడీ Yes, sir. చేస్తున్నా, ఇంటర్నల్ బాడీ చేస్తుందా?
ఎక్స్టర్నల్ బాడీ చేసే ఫంక్షన్, ఇంటర్నల్ బాడీ చేసే ఫంక్షన్? internal, external. ఎక్స్టర్నల్ బాడీ మనకి పని చేయాలి అంటేనే ఇంటర్నల్ గా మనకి ఎనర్జీ Internals. రావాలి కదా. అవునా? ఎక్స్టర్నల్ ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్ ఇటు Yes, నుంచి sir. మూవ్ అవ్వాలి అంటే, సో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఐ హావ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ దట్, రైట్? నాకు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ గా నాకు ఎక్కడి నుంచి ఎనర్జీ వస్తుంది? Sir. So here internal energy is all about, we are discussing like a sum of a molecules, right? So here molecular level energy, we call it as internal energy, molecular level energy. So then what molecular level energy we have having now? So as I said, a number of times I have said yesterday, the molecules will have a kinetic energy. A number of times we have discussed about it. Yes or no? The molecules will vibrate. So there is a vibrational energy. And it is having a Potential kinetic energy. energy. Kinetic energy. And next, potential energy. So here the potential energy can also be an electrostatic force. Either a gravitational force, either an electrostatic force. So how we are saying that the potential energy can be an electrostatic force? Because ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు టూ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ లో నేను ప్లేస్ చేసిన, still there is a force of attraction between these two molecules because of the charges, right? సో ఈ టూ మాలిక్యూల్స్ పైన ఏదైతే చార్జ్ అనేది క్యారీ అవుతుందో దానివల్ల ఈ టూ మాలిక్యూల్స్ కి మధ్యలో మనకి ఏమవుతుంది? దర్ ఇస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, right? There is a force of attraction between these two molecules now. So we'll discuss about a total energy for a ideal gases. Almost will take the ideal gas అంటే మాక్సిమం ఆఫ్ టైం ఏంటంటే మనం ఐడియల్ గ్యాసెస్ లోనే మనం టోటల్ ఎనర్జీ అనేది తీసుకుంటాం, ఓకేనా? సో వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఐడియల్ గ్యాస్ నా, ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటండి? ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి? ఐడియల్ గ్యాస్ లో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ చెప్పండి. PV equal to nRT. PV is equals to nRT. ఓకే. An imaginary gas which obeys all the gas laws. An imaginary gas which obeys all the laws. Okay, that's a morning, good sir. point. Good morning. ఇంతసేపు క్లాస్ లో లేవా? Max లో బిజీ ఉంది, రేపు So, ఎగ్జామ్ ఉంది. okay. So here ideal gas is all about the gas which obeys all the laws. And one more characteristic of this ideal gases. So we'll take, there is no interaction between the molecules. It means like interaction means there is no electrostatic force. Noble gases, sir. Yeah, noble gases can also be called as an ideal gas. So we are having a multiple ideal gases now. So see, if I'm considering an ideal gas at a rest position, if it is in rest position, do we have any of a kinetic energy? ఎక్స్టర్నల్ బాడీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎక్స్టర్నల్ బాడీని నేను కంప్లీట్ గా ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ని నేను ఏంటంటే రెస్ట్ పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేసిన. ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్, డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ అ కైనెటిక్ ఎనర్జీ? యా, యూ హ్యావ్ టు సే ఆన్సర్, రైట్? ఇంత మంచి ఇంటరాక్షన్ క్లాస్ లో మీరు ఆన్సర్ చేయకపోతే ఎట్లా అండి? కొంచెం ఉంటుంది. So if there is, I'm not talking about an internal system, okay? I'm talking about an external system. So your external system is placed in a rest position.
Okay, No, and I'm not moving anywhere. ఎక్కడికి నేను కూడా ఇది మూవ్ చేయట్లేదు. Then your kinetic energy will be zero. Yes, my kinetic energy will be zero if I'm in rest position, right? So here I'm taking like a no gravitational field. In absence of gravitational field, suppose if I'm considering the system in a absence of gravitational field, I'm not considering any of a gravitational field, then what energy will be in absence now? Potential. Potential energy, because there is, as I said, no gravitational force, no electrostatic force, then your potential energy will be zero. So we are talking about the external system, right? Not about the internal system. We are not talking about a molecular level energy system. We are just talking about the external system of a body. So as the external system of a body is in rest position, there is no kinetic energy possessed by this system now. And when it comes to potential energy, as I said, there is no gravitational force. I'm considering in absence of gravitational force, then your potential energy will be become zero. Then what you are having now, TE is equals to IE, only our internal energy. So this is most important thing. For the ideal gas, the total energy will be equal to, for an ideal gas, is equals to internal energy of the system. Just write it down. This is the very, very important point. Total energy of the system of ideal gas will be equal to internal energy of the system. Most of the time we'll consider these cases. So just make a note of it because it is very, very important thing. Very, very important. So did everyone get it? Like how we are taking this total energy is equals to internal energy. Did everyone got it right? Everyone have to got it. Gautam, Deepika, Srijan, Anjali, Shravya, Vijaya, Prasanna, any all. Yes, sir. Yeah. So what we have in the internal energy now, what we have discussed about our internal energy now. So what are the cases and what are the energies we have discussed? Yeah, Total energy. what the things we have discussed in our internal energy just before this. Just before this, we have discussed some part of internal energy, right? So what we have K, discussed? Kinetic energy, yep. Potential P, energy and vibrational energy of molecules, right? So vibrational energy is considered at high temperatures. We are not considering now. We are considering at a high temperatures. Okay, we'll discuss about it. We'll discuss about it later. At what we have to take this vibrational energy. Okay, just keep it aside. Just keep it aside. I'm not saying that you have to eliminate this vibrational energy. I'm saying that just keep it aside. Okay. So when we are discussing the internal energy with a high temperature, then there will be a vibrational energy. We'll discuss about it. So as I said, there is no electrostatic force between the molecules in absence of gravitational force. Do we have PE? Do we have PE? PE ఉంటుందా? Reason no, sir. PE ఉంటుందా? ఉండదు. Why? For what reason? Yeah, you have to say right. ఎందుకు ఉండదు? ఇప్పుడు PE ఎందుకు ఉండదు? Because No gravity. no gravitational force and there is no electrostatic force between the molecules. For ideal gas, there will be a point. There is no electrostatic force between any two molecules, or else there is no attraction force between any two molecules. Just make a note of it. In an ideal gas, there is no attraction force between the molecules. Okay. So for that, we are eliminating this potential energy. I'm completely eliminating. As I said, like vibrational energy is kept aside and we include this vibrational energy while we are considering at a high temperatures. But I'm completely eliminating this potential energy as my gravitational force is zero.
and there is no attraction force between the molecules. When it comes to the kinetic energy, yep. When it comes to the kinetic energy, so we are having a three coordinate system, as we said, Z, X, Y, right? Z, X, and Y. Then your total energy will be. So while you are considering a total energy, you have to see either you are considering ideal gas as monoatomic, diatomic, or else a polyatomic, triatomic, anything polyatomic, just consider as a polyatomic. Yeah, it will be fine. So when you're calculating, the total energy will be equal to U, will represent with U now. Energy is indicated by U, internal energy, okay, is equals to, for a monoatomic. So what are the examples we are having? Helium, neon, krypton, xenon, argon, sorry, right? These we are calling as a monoatomic atoms. So if you are considering these cases now, the molecules of He will have a kinetic energy in X direction, Y direction, Z direction, X, Y, Z. If it is moving along with the X direction, it will possess a kinetic energy along with the X direction. With Y direction, Z direction. So here half mvx square plus half mvy square plus half mvz square. So there is a one more thing now. So while it is moving along with any direction, either with X, Y, Z, is it spinning on its own axis? Does it spin? Does it make sense? No. వెళ్ళేటప్పుడు అది స్పిన్ అవుతుందా? మాలిక్యూల్ అనేది స్పిన్ No. అవుతుంది. ఎందుకు స్పిన్ అవ్వదు? స్పిన్ అవుతుంది. Straight. స్ట్రెయిట్ లైన్ లో వెళ్తుంది, కానీ అది స్పిన్ అవుతుంది కదా. ఇట్ విల్ మూవ్ లైక్ దిస్, రైట్? ఇట్లా మూవ్ అవ్వకుంటే వెళ్తుంది కదా. ఇట్లా స్ట్రెయిట్ లైన్ లో అంటే ఇట్లే వెళ్ళిపోతుందా? సో హౌ లైక్ ఎర్త్ ఇస్ రొటేటింగ్, సారీ, revolving around the sun. It is rotating on its own axis, right? First, it is rotating on its own axis and it is moving in a elliptical orbit around the sun. So here the same molecules will spin like on their own axis now. Okay. So as we are considering like a kinetic energy, what would be the formula? 1 by 2 I omega square. Did you remind this? I is all about moment of inertia. Yeah. గుర్తుందా? కొంచెం మాట్లాడితే ఇంటరాక్టివ్ ఉంటదేమో, మరి బోర్ అయిపోతారు మీరు. ఇస్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్ ఎల్స్ బోరింగ్? బోరింగ్ గా ఉందా, ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందా? Interesting. అర్థం కాలేదు. బోరింగ్ గా ఉందా క్లాస్ అంతా? Yes, sir. So just see here. So here I is equals to mr square. I is equals to mr square, mass into radius, right? So here as your radius is very minute, ఇక్కడ ఏంటండి పార్టికల్ యొక్క రేడియస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటది. అవునా? పార్టికల్ యొక్క రేడియస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ దిస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ దిస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ when it is spinning. అంటే దాన్ని స్పిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏదైతే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అది పొజెస్ చేస్తుందో దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం. బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లెస్ రేడియస్. దానికి చాలా తక్కువ రేడియస్ ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొజెస్డ్ బై అ బాడీ when it is spinning. ఓకే, ఆ స్పిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏదైతే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది పొజెస్ చేస్తుందో దాట్ ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్. ఓకే, సో
there will be only a kinetic energy E is equals to total energy E is equals to U is equals to half mvx square plus half mvy square plus half mvz square, right? Is it okay? Is everyone clear? Is everyone clear? Like why I'm eliminating this kinetic energy around the spin? Because of less radius. This is negligible. I'm not counting it. So next is what we have to do, diatomic. We have to calculate diatomic ideal gas. See, um, now we have to calculate the kinetic energy. So what are the diatomic gases? Just tell me, like what are the diatomic gases? Like all we know, all we know. O2H. O2, H2, N2, Cl2, right? H2, O2, N2, Cl2. So if we are drawing a just a valency bond theory diagrams now, just it will be like this, right? H bond H, O double bond O, N triple bond, sorry, N triple bond N, Cl bond Cl, right? So now you have to say if it is have a spin along with which directions, which directions it can spin because it is having a spin, right? The kinetic energy, it will move along with the x-axis. We can take like a u is equals to half mvx square plus half mvy square. All we know why we are writing this, half mvz square. Now there is a topic of spin. Yeah, it is spinning, right? Because it is having a bond length now. It is having a bond length. It will have a spin. Okay. But here, one more thing. When it is rotating on x-axis, when it is rotating on x-axis, could we calculate this kinetic energy? If it is rotating in a y-axis, that will rotate in this in this direction. Okay, it will spin in this direction. Or also y-axis, it will be in direction. When it comes to x-axis, it will spin in this direction. It will rotate. So I'm neglecting the kinetic energy of x-axis now because it is having a less radius and less one, and it is spinning like this. Okay, so there is no include of x-axis, but I'm including half ix omega square, sorry, iy omega square. Next half iz omega square. Does it clear, everyone? Is it clear? Is it clear? Is it clear? Right. So when we are discussing about a polyatomic now, polyatomic, I'll take the best example, NH3, CH4, SO3, anything, SO2. So if you are taking NH3, the molecular diagram will be like this. Now you have to say it will have a kinetic energy. Kinetic energy in all the directions, X, Y, Z, right? So the total internal energy U is equals to half mvx square plus half mvy square plus half mvz square. Along with that, there is a spin around the x-axis, y-axis, z-axis. Because it is having, like it is a bond, it is having a bond angle, right? It is having a bond angle right now. So it can spin around x-axis, y-axis, z-axis. So now what you have to consider, ప్లస్ చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమొస్తుంది? half ix omega square. Yeah, half ix omega square, half
ix omega square plus half iy omega square plus half iz omega square. Is it clear, everyone? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Any doubts in this? Any doubts in this? Why we are considering x and why we are considering y, z? Everyone. Okay. Around rotational spin at the same time linear motions lo తీసుకున్నప్పుడు, while we are considering a linear motion, you are calculating a kinetic energy. When spin, you have to go with angular kinetic energy. రెండిట్లో మనం చూసేది kinetic energy అండి. స్పిన్ లో కానీ లీనియర్ లో కానీ రెండిట్లో మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ తీసుకుంటాం. కాకపోతే స్పిన్ కి లీనియర్ కి మనకి ఫార్ములా అనేది వేరియేషన్ ఉంటుంది. నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సార్ లా ఆఫ్ చెప్పు డయాటమిక్ లో అర్థం కాలేదు సార్ నాకు. డయాటోమిక్ లో ఎక్స్ యాక్సిస్ లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ నెగ్లిజిబుల్ ఎందుకు సార్? స్పిన్ తీసుకున్నాను నేను. స్పిన్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ అన్నా. జస్ట్ కన్సిడర్, నీ చేతిలో ఒక పెన్ ఉంటే పెన్ పట్టుకో, ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ Okay, sir. రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దీని స్పిన్ ఎలా ఉంటుంది చూడు, ఇలానే రొటేట్ అవుతుంది కదా. Yes, sir. So it Yes, is sir. having, like, it is rotating on its own axis, like x axis, with the same radius. Yes, sir. Radius అనేది change అవుతుంది. So as you are having a less radius now, ఏం చెప్పినా దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తామని చెప్పిన. when it is rotating in y Yes, axis, sir. ఇలా రొటేట్ అవుతుందా ఇప్పుడు y axis లో రొటేట్ అవ్వడం అంటే? Yes, sir. now there is a consideration of bond length. ఇక్కడ బాండ్ లెంత్ కన్సిడరేషన్ చేసుకోవడానికి ఉంది కదా. while you are Yes, sir. rotating in z axis, here also you can consider your bond length, but while Yes, you are sir. spinning on its own axis, it is spin like this now. Okay, now Yes, ఒక sir. బాల్ తన యాక్సిస్ లోనే రొటేట్ అవుతుంది. then your radius is, as your radius is very small, you are neglecting the kinetic energy with respect to x axis while it is spinning. Yes, sir. Okay, I'm just telling about while it is spinning. Okay, you can calculate the Okay. kinetic energy along with the x axis while it is in a linear motion, and y axis and z axis. That will be fine. Okay, there is only a small Yes, thing. sir. Did everyone get it? Did everyone get it? Law of partition of energy. Law of partition of energy. So equipartition, like I'm saying the equipartition, I'm dividing equally divided. Okay, equally divided. Equipartition, right? I'm dividing it equally. The energy, I'm dividing it in equally. So now I'm taking energy. So the first we used to discuss about the law, right? So they used to say that the kinetic energy, KE, kinetic energy, sorry, average kinetic energy possessed by, sorry, just a minute, just a change. Sorry. The kinetic, average kinetic energy of each degree of freedom is associated with half kT. So before I just want to discuss about a degree of freedom, which is a very most important concept in your thermodynamics. Without knowing this concept, we can't do anything. Okay. So here, the degree of freedom is all about. The degree of freedom is all about. Did anyone know about this degree of freedom? Degree of freedom.
Degree of freedom. Any? No, What is sir. no? Okay. Anyone apart from this? Degree of freedom. No, sir. Okay. So degree of freedom is all about how many types of energies we are having through all the axes. Okay. How many partitions of energies we are having through all the axes. So when it comes to here, your degree of freedom for monoatomic will be 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. When it comes to, you have to say for diatomic now. How many number of energies we have? 1, 2, 3, 4, 5. Degree of Five. freedom will be equal to 5. What is the degree of freedom for polyatomic now? 1, 2, 3, 4, 5, 6. DOF will be equal to 6. Okay. And this is fixed. Degree of freedom is given by a practical experiments and we have to accept that theory. Okay. There is no change in that. So for suppose you might be have a question, sir, polyatomic can be BeCl2, right? BeCl2 is all about a polyatomic, but what it is having now, as B is undergoing which hybridization? Beryllium ki manaki hybridization ఉంటుంది. Which hybridization does B undergoes? ఏది అర్థం కాలేదు. I couldn't get. SP, right? SP will have a linear angle, 180 degrees. It is in the shape of linear. Then it will spin, like will eliminate the kinetic energy along with x-axis. Then DOF will be equal to pi. It is not 6. Right? As it is having a linear shape, while it is spinning on x-axis, through x-axis, will eliminate the kinetic energy possessed by this body when it is rotating on its x-axis. So while we are eliminating this, there is only a 5 energies now. As it is rotating, kinetic energy, linear motion in x, y, z, and spinning through y and z. So your degree of freedom for maximum of the cases, this will be true. For minor cases like this BCl2 or else some of our particular cases, we have to consider. Okay, for most of the cases, this will be true for anything. And for monoatomic, what is the degree of freedom now? 3. And what is the diatomic degree of freedom? 5. And what is the degree of freedom of polyatomic? 6. Okay, remind this. Is any questions in this? Any questions? సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలి సార్. అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ Sir, ఫ్రీడమ్ మళ్ళీ గురించి చెప్పాలి. ఓకే, ఇక్కడ BeCl2 లో నేను డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది, BeCl2 అనేది ఏంటండి? పాలియాటామికా, డయాటామికా? poly. పాలియాటామిక్ అందుకంటున్నారు బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆటమ్స్, రైట్? యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆటమ్స్, రైట్? సో హియర్ ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ ఎనర్జీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి. How many independent energies you are having now? We'll see just a minute. So here the energy, ikkada okata complete energy undi, and how many number of independent energies do we have now? One with x, one with y, one with z. We are 3. having 3 independent energies. These 3 independent energies, we call it as a degree of freedom. How many number of independent energies do we have in the system? Just write a definition. Just write the definition.
degree of freedom will be equal to how many independent energies do we have in the system? Did you get it now? Did you get it? So how many independent energies do we have in this now? In monoatomic. In monoatomic, how many independent energies do we have? 3. 3, yes. Because half mvx square, half mvy square, and half mvz square. Right? And next, how many independent energies we are having in diatomic molecule now? 5. 5. Yeah, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And how many independent energies do we have in polyatomic? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? So then your degree of freedom will be 6. So as a exceptional case like BeCl2. So BeCl2 lo, we'll discuss about this. BeCl2 lo, what you are taking now? Be is bonded with 2 chlorine atoms. Right? It is having a linear shape as 180 degrees. So it is having only this spin now. When it is rotating around the x-axis along with x-axis, your kinetic energy along spin of kinetic energy of along x-axis will be neglected because while it is spinning on x-axis, we used to calculate only a radius, not the bond length. We are only including a radius of an atom. Okay, so that is the reason we are eliminating, like we are not considering the kinetic energy along with such direction. Clear? Is everyone clear with that? So while I'm eliminating x, the reason why it can spin like this, right? Cl, Be, Cl, and it can spin like this, Be, Cl, Cl. It is right spinning like this now, and in this direction. So while it is spinning on y-axis or else z-axis, then we will have some of a more kinetic energy. So because there is an include of bond length here, not only a radius, right? Yeah, we are discussing about a spinning of a molecule, not an atom. Is it clear, everyone? Yes. Yeah. Now comes to here. Srijan, clear? Huh? Yes, sir. Srijan, clear topic? Okay, then everyone. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న డెరివేషన్ చేయాలి. సో ఈజ్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్ విత్ దిస్? శ్రావ్య, విజయ. నందకిషోర్, డౌట్? యా, యూ కెన్. సో ఒక బిఎస్సిఎల్ ఒక్కటే ఇది ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షనల్ కేస్ అంటే అదొక్కటే ఉండొచ్చు, మైట్ బి లీనియర్ కేసెస్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ C2H2 ఉంటది. C2H2 లో కూడా మనకి లీనియర్ షేప్ ఉంటది. ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి ఎక్సెప్షనల్ కేస్ అగైన్, రైట్? సో సమ్ లైక్ దర్ మైట్ బి ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఫర్ లీనియర్ షేప్స్. నేను చెప్పేది ఏంటంటే లీనియర్ షేప్స్ కి kinetic energy along with the x-axis will be exception. ఓకే, మిగతా అన్నిటికీ మాత్రం కంపల్సరీగా x, y, z 3 తీసుకోవాలి. సో ఒకవేళ క్వశ్చన్ వస్తే, ఒకవేళ క్వశ్చన్ రాకపోతే ఇట్ నాట్ ఎనీ మోర్ నీడెడ్. లైక్ ఒకవేళ అలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే మళ్ళీ మీకు ముందుగానే చెప్తున్నా. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎవ్రీవన్ wrote this definition?
the average kinetic energy of each degree of freedom is associated with half kT. Did everyone wrote this? Did everyone wrote this? Yes. So I'll write the definition again. The average kinetic energy of each degree of freedom is associated with half kT. So if we are considering for suppose monoatomic తీసుకోండి, monoatomic లో what we have taken now, half mv E is equals to half m E is equals to u equal to half avm square vx square half m vy square plus half m vz square, right? So what I have said about a degree of freedom, it is all about independent energies in the system. Okay, so independent energies in the system E is associated with half kT, half kT, here half kT, here half kT. So do you know like what is K? It's Boltzmann constant. Boltzmann constant. So Boltzmann constant K is equals to or about R by N. K is all about R by N. What do you mean by R? What do you mean by R? Ready. Huh? It's not radius. It's all about universal gas constant. Universal gas constant. And N is all about Avogadro number. Avogadro number చెప్పండి ఒకసారి. గుర్తుందా Avogadro number? For one mole, 6.0. 6.023 into 10 to the power of 23 number of molecules. Right. So R is all about a universal gas constant. This value is all about 8.314 joules per moles per Kelvin. Okay. So here energy is equals to U is equals to, if I giving like this, half kT plus half kT plus half kT, U is equals to 3 by 2 kT. Is it correct? Is it correct? Is it correct? Right? So can I replace this 3 with F by 2 kT, as this 3 is the degree of freedom of monoatomic ideal gas, right? Degree of freedom of monoatomic is 3, right? Can I replace this 3 with F? Can I replace this 3 with F? Yes, sir. So we are taking about a molecule now. So internal energy of a molecule, that is given as 3 by 2 kT for monoatomic. We could also write for F by 2 kT. Okay, so for monoatomic it is all about 3. For diatomic it is all about 5 by 2 kT. For polyatomic it is all about 6 by 2 kT. Can we write this formula now? Can we write this formula? U molecule is equals to F by 2 kT. Internal energy of a molecule is given as F by 2 kT. Just write this formula. This is F అంటే molecule, 4. not F అంటే degree of freedom, sir. ఓకే సార్. F అంటే ఏమన్నా 4. ఫోర్స్ ఎందుకు అవుతుందిరా అయ్యా, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎందుకు వచ్చిందిరా నీకు? ఇక్కడ చెప్తున్నా కదరా డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని చెప్పి అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పిన. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈస్ గివెన్ బై స్మాల్ ఎఫ్ అని రాసుకోండి. స్మాల్ ఎఫ్ అని రాసుకోండి. ఇంటర్నెట్ లేదు సార్. అర్థం కాలేదు. ఇంటర్నెట్ లేదు సార్. సరే అందుకే అర్థం కాదు. ఫోర్స్ అని వినిపించింది. ఫోర్స్ కాదు, డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్.
Here the degree of freedom is given by small f. Small f by 2 into kT. If you want to calculate for a mole now, if I want to calculate for mole, U energy of a mole for 1 mole, if I'm taking for a 1 mole, so what should I consider now? F by 2 kT into N. For 1 mole, we are having 6 point Avogadro's number like N 6.023 into 10 to the power of 23 number of molecules. So for 1 mole of internal energy, we are having these many number of molecules now. Is it correct? Right? If I'm taking for 1 H2, 1 mole of H2, what is the internal energy of 1 mole of H2? Okay, you have to take like this now. So U of 1 mole, as I'm calculating for 1 mole, is equals to F by 2 into T into K into N. So K into N can be written in the format of, as I said, K is equals to R by N. K into N is all about R. Could we write this? Could we replace with R? Could we replace with R? Yes. So U of 1 mole is equal to F by 2 into T into R. Did you get this? Anyone having any doubts? This is very, very important. So if I'm calculating for n moles now, if I'm calculating for n moles, for 1 mole, it is all about F by 2 into T into R. ఇప్పుడు చెప్పండి n moles కి చెప్పండి మీరే చెప్పండి n moles కి నేను ఏం చేయాలి? What I have to do for this? What will be the formula for n moles? F by 2 into Yeah, F by 2 into T into R into n moles. N is all Yes. about a number of moles, right? So Yes. here is your formula for n moles will be equal to n into F into T into R by 2. Like if you are writing this, n F T R by 2. Did everyone got this? Did everyone got this? Right? So is there any change in internal energy? Yes. Do we discuss like in yesterday, like we have discussed about rate of evaporation and like something that kind of stuff. There will be a rate of change in their internal energy, right? Right? Like I haven't said it will be constant. Till now, I haven't said internal energy will be constant. Then there is a rate of change in their internal energy. Then how you indicate it? How you'll indicate this rate of change? Delta U, delta U, delta U equal to N into UF F by 2 into R into. There is only change in temperature. We can write R into delta T. There is only change in temperature. Okay. So delta U is equals to N F by 2 into R into delta T. This is the most important formula we derived today. Just make a note of it. ఈ ఒక్కదాన్ని డెరైవ్ చేయడం కోసం అంత కాన్సెప్ట్ చెప్పినండి. So please remind this. ఇంత మనం కష్టపడి ఇంత చేసినందుకు you have to remind this formula and the process, like how we derived it. Did everyone get this? Did everyone get this? Mhm. Yeah. Any questions? Any questions? Naveen, any questions? Gautam, are you here? Think so. He is doing some other work. Anjali, Prasanna, Prince. Prince said okay. yes. Okay. Shiva, Shravya, Srijan, Vijaya. Vijaya, are you Sir, active now? classic
Yes, sir. Okay. Pravya, did you get it? Yeah, very new. So కొత్తగా అనిపిస్తున్నా. విజన్ నేను అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది సార్. Is లాస్ట్ everything 2 పాయింట్స్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. E2 ఈ 2 points these 2 points అవును సార్. ఇక్కడ సైడ్ సార్, లెఫ్ట్ సైడ్. it's సో ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ఓకేనా, అది ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ ఉందనుకో నువ్వేం తీసుకుంటావు, యుల్ గో విత్ దిస్ ఫార్ములా యూ ఆఫ్ ఎన్ మోల్స్ లైక్ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మోల్ అని రాసుకో, మోల్ అని రాసుకో. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ విత్ దర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పినా అంటే ఎట్ టీ సెకండ్స్ నా ఎనర్జీ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంది, లెట్ ఇట్ బి u1. ఓకేనా, so at t another time like a t1 it is t2, my internal energy is t2 u2. As your time is changing there is a change in the internal energy that is given as t2 minus t1 is equals to u2 minus u1 delta t equal to, okay now delta t, sorry it is not, it is given as delta t comma delta u, change in their internal energies and change in their temperature. We'll give it as delta u and delta t, that you are using the same thing here. As there is a change in their internal energy, there is a change in the temperature. Clear? Yes, sir. Any questions in the today's class? Notes రాసుకున్నారా? అందరూ ఇది రాసుకున్నారా ఏదైతే చెప్పాను? రాసుకోకపోతే Yes, మీరే sir. ఇబ్బంది పడతారు. Just make a note of it. It Yes, is sir. very very important. Yeah, it is very very important. సో అట్లీస్ట్ మనం క్లాసెస్ మనం రాసుకుంటున్నాం, వింటున్నందుకు ఏదైనా ఒకటి ఐడియా ఉండాలి కదా. Just make a note of it. Okay. Okay. It's already been, time is up. Anything? Yeah, how was your day? And like many more things. Yeah, just stop recording.